おはようございます。おはようございます。おはようございます。 Good morning おはようございます。 Good morning. おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。本当におはようございます。オハイオ州の皆様に元気をもらったところで、セレクト USA ウェブセミナーを開催いたします。皆様お忙しい中ご参加いただきありがとうございます。米国大使館台北投資を担当している知野と申します。本日ちょっとビデオの調子が悪いので、声だけで失礼いたします。3月と4月は米国のライフサイエンス産業に焦点を当てたウェブセミナーを開催しております。米国での事業にお役立ていただければ幸いです。プログラムに入る前に少し注意事項がございます。事前にたくさんのご質問いただきありがとうございます。レクチャーの最中にご質問を右手の Q&A ボックスに無記名で入力いただけます。時間の都合上すべて対応できない場合は、個別にご連絡させていただきます。なお、マイクとビデオがオフになっていることをご確認ください。では早速始めさせていただきます。米国大使館からご挨拶をさせていただき、引き続きオハイオ州デワイン知事からのビデオメッセージをご覧ください。前田さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。おはようございます。米国大使館上席商務官のアーリーン・マヤダです。Good morning, everyone. My name is Arlene Maeda, and I'm the commercial attaché at the U.S. Embassy here in Tokyo. On behalf of the U.S. Embassy, I'd like to welcome you to our webinar today and to thank you for your participation. We launched our 2021 Select USA webinar series focusing on key U.S. industry sectors, and we've invited individual states to discuss how they are excelling in those industries. Earlier this month, President Biden and Prime Minister Suga revitalized the alliance between our two countries in many fronts, including scientific and technological advances. I am delighted to welcome Ohio, a state that thrives on medical innovation to improve patient care worldwide. And I'm especially honored to have an institution like the Cleveland Clinic with us today. The Cleveland Clinic has pioneered many medical breakthroughs and consistently is recognized as one of the leading hospitals in the United States. I'd like to thank Jobs Ohio for their help in organizing today's program. I also would like to thank JETRO and the Japanese Society for Regenerative Medicine for their support in reaching out to their members. I hope you will find today's program to be helpful in your investment planning efforts, and we look forward to assisting you in any way we can. We have a message from Ohio Governor Mike DeWine, and he'll give his opening remarks. Thank you again for your participation today. Hello, I'm Ohio Governor Mike DeWine. Ohio is a hub of healthcare innovation that's responsible for life-changing discoveries. And it's a growing field here full of great opportunity. We are proud that Ohio is home to 14 nationally ranked hospitals. Cleveland Clinic is ranked as the second best hospital in the nation. Cincinnati Children's and Nationwide Children's are both ranked in the top 8 best pediatric hospitals. This past year, we announced 3 innovation districts: Cincinnati, Cleveland, and Columbus. These districts will build on our strengths, bringing together our talents and our assets to become a global medical epicenter. We know the innovation districts will attract the best researchers and support their work in coming up with breakthrough solutions. Advancing those ideas into the commercial market will help improve the lives of patients. We want those researchers to create, develop, and share their ideas with the world from right here in Ohio.
In addition, these innovation districts, through their university partnerships, will bolster the state's STEM talent pipeline. We are very focused on developing and graduating the workforce needed for the future in areas such as science, technology, and engineering. We know how important this element is to the success of our vision for healthcare in Ohio. As you look for new investment opportunities in the healthcare field, we hope you like what you see today. I, along with my friends at Jobs Ohio, look forward to the opportunity to partner with you. ありがとうございました。では、ここから本題に入らせていただきます。まずは、ジョブズ・オハイオのヘルスケア産業担当の、タイラー・アルチン部長からオハイオ州の概要をご説明いただきます。Tyler, the floor is yours. Thank you so much. Good morning. My name is Tyler Alchin. I am a director on our Jobs Ohio healthcare sector team. Really pleased to be joining you this evening. Governor DeWine and Lieutenant Governor John Husted have set a mission and a vision for Ohio to be the most innovative state in the Midwest. This quick presentation will touch upon the Innovation District strategy, as well as Ohio's truly leading healthcare ecosystem statewide. Over the last year and a half, Jobs Ohio and the state of Ohio, along with our collective academic and healthcare partners, have announced over $9 billion in new investment. These once-in-a-generation investments are designed to scale both science graduates and talent, as well as innovation and intellectual property coming out of our world-class institutions, such as the Cleveland Clinic. These innovation districts will greatly increase the opportunity for biotech, medical device, and digital healthcare companies from across the globe, including Japan, to interact with all of our partners in Cleveland, Columbus, and Cincinnati. Ohio is home to truly world-class healthcare brands. In addition to the Cleveland Clinic, we are home to Nationwide Children's Hospital in Columbus and Cincinnati Children's Hospital in Cincinnati. All of our work is built upon the foundation of these institutions, their talent, and the hundreds of innovations they produce annually. In addition to our world-class healthcare providers and universities, we are also home to premier clinical research organizations, corporate leaders, and early stage companies. Healthcare, and in particular biotech and medical device development, has been at the top of funding priorities for Ohio for the past 20 years. The next couple slides, I will dive into particular regional strengths throughout the state of Ohio. In addition to the Cleveland Clinic, the Cleveland and Northeast Ohio region has tremendous leadership both on medical device development at STERIS and on imaging, including Dr. Fujita's QED and Canon, which we are very pleased to have in our region and growing. Additional corporate leaders include the STERIS Corporation, which is the global leader in medical device sterilization. Additional leadership in medical imaging at Fuji, GE Healthcare, and Philips. The Columbus region is quickly becoming a global leader in gene therapy development and manufacturing. Nationwide Children's and their partner Andelin Biosciences have generated just over $10 billion of investment and are building out a commercial scale manufacturing facility. Additionally, Columbus is home to world leaders in pharmaceutical distribution, including Cardinal Health and McKesson.
Lastly, the Cincinnati region is our state leader in pharmaceutical manufacturing. There's leadership from AstraZeneca, which is manufacturing the company's COVID-19 vaccine, and Alkermes Pharmaceutical that has a growing R&D footprint in oncology and neuroscience. And as the governor mentioned, Cincinnati Children's is the #3 pediatric care provider in the country and is one of our anchor institutions in the Cincinnati Region Innovation District. Ohio has significant cost and operational advantages compared to other geographies in the United States. Thanks to truly innovative research partners that I've spoken to earlier in the slide deck, as well as a growing talent base and capable workforce, Ohio should be on your list of consideration to cite your next project. Particularly when comparing Ohio lab and real estate costs versus our coastal competition, Ohio is often 3 times less expensive. Ohio is an ideal location to service customers, collaborators, and partners. Established Japanese companies considering their first location in the United States would be well served by our central location and being able to reach large amounts of the American population quickly. The Jobs Ohio International and Healthcare team stands ready to welcome you to the Ohio market and stand as a partner to connect you with our great institutions, corporates, and universities. My international business development team colleagues encouraged me to communicate that their slides will be sent along after the presentation. Please do not hesitate to reach out with any and all opportunities. The Jobs Ohio healthcare team is particularly aggressive, and we'd love to be your partner for American expansion. Thank you very much for your time this morning, and with that, I'd like to introduce Dr. Jeff Vince from the Cleveland Clinic. Dr. Jeffrey Vince is the chair of the Department of Biomedical Engineering at the Cleveland Clinic Lerner Research Institute. Additionally, is the interim executive director of Cleveland Clinic Innovations and Ventures. Dr. Vince holds numerous degrees, including a PhD in biomedical engineering from the University of Liverpool. Thank you, Tyler, and Ohio gozaimasu. Thank you for the opportunity to present some of the exciting things that we're doing at Cleveland Clinic. So the mission of Cleveland Clinic is to care for life, research for health, and educate those who serve. And our mission stays true to our past, encompasses the present, and outlines the future. Dr. Tom Mihaljevic, our CEO, wants the Cleveland Clinic to become the best place for healthcare anywhere and the best place to work in healthcare. To do this, we need to stay true to who we are. We need to care for patients across their lifetimes, not just when they're ill, and we need to double the number of patients served. Cleveland Clinic is a caring institution. We need to care for our patients as if they are our own family. We need to care for caregivers, our fellow employees, as if they were our own family. We need to care for the organization as if it was our home, and we need to care for the community in which we serve. In February of this year, the Cleveland Clinic was 100 years old. It is a non-profit organization with multidisciplinary care teams that was founded in 1921 by 4 physicians you see on the slide. The photograph you see in the bottom left corner is the original Cleveland Clinic when it opened in 1924. And this building
is still in Cleveland today. It's part of the Cleveland Clinic today. In 2008, the Cleveland Clinic became the first healthcare provider in the United States to sign the United Nations Global Compact, and only the second healthcare industry in the world. The United Nations Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with universally accepted principles in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption. You can see our 6 values on the slide: quality and safety, empathy, integrity, inclusion, teamwork, and innovation. Cleveland Clinic is very large and global. In Cleveland, our main campus, we have 11 major hospitals in Northeast Ohio, 5 hospitals in Southwest Florida with more than 1,000 beds, a medical center for brain health in Las Vegas, sports and executive health in Toronto, Canada, a 564-bed hospital in Abu Dhabi, and at the end of 2021, beginning of 2022, we will be opening a hospital in London right behind Buckingham Palace. So we also serve many patients. We have 2.4 million patients. We have 10 million outpatient visits, and we have an operating revenue of 10.5 billion US dollars. Education and research are a very important part of our mission. Of our 67,000 employees worldwide, we have nearly 2,000 trainee residents and fellows. We have 104 accredited training programs, nearly 2,500 active research projects which fuel innovation, and 307 million in research funding. So Cleveland Clinic's founders prized discovery and creative solutions as a means of improving healthcare. That philosophy led to the pioneering of open heart surgery, the invention of coronary angiography, and the first coronary bypass surgery. Recent medical breakthroughs include the nation's first transcatheter valve replacement and repair in 2011, the first nearly full face transplant in 2009, and the first successful larynx transplant. At Cleveland Clinic, ideas and inventions often result in new products and job-creating companies. Cleveland Clinic Innovations, the commercial arm of the health system, is one of the most successful technology transfer offices in healthcare. Innovations was established in 2000, has 50 staff members, and has executed over 700 licenses of medical technologies. We have spun off 95 companies. We've been issued nearly 2,000 patents, and we have created more than 1,300 jobs. Our technologies have been invested by outside companies to over 1.3 billion US dollars. So our roadmap to the future is based on research, education, and innovation to grow economy and improve people's lives. Fueled by our newly awarded Ohio Innovation District that Governor DeWine spoke of earlier in the presentation, we will make discoveries and build the talented workforce to advance innovations for healthcare and grow the economy. Innovation drives economic growth, but what fuels innovation? At the heart of it, research and development activities allow researchers to develop new knowledge, techniques, and technologies that can impact patients' lives. As you heard earlier in my presentation,
innovation, research, and education are at the heart of the Cleveland Clinic. In March of 2020, Jobs Ohio launched a new innovation district in Cincinnati focused on applying technology across all disciplines. Cleveland's innovation district was announced in January of this year and is a $200 million investment between the state and Jobs Ohio with a $300 million match. Together with the state and our partners in Northeast Ohio, we will work together to address some of the pressing issues in healthcare today. One of the biggest impacts recently with healthcare was COVID-19. It appears that the world is slowly recovering from COVID-19 pandemic. But what happens when the next virus appears 2, 3, 4 years from now? So at Cleveland Clinic, we're building a center for pathogen research and human health, so we can act swiftly when the next pandemic arises. We also have an initiative in cancer, looking at innovative approaches to therapies and diagnosis. We will look at genomics, and we are building a biologic repository to collect patient samples. Research will let us understand the diseases, but we need innovations and technology developed to bring them to the market. And we will look to work with our many partners on developing these technologies. Some of the groundbreaking research that we've worked on over the past few years. The technologies include characterizing immune system responses to tick-borne viruses, using nanoparticles to deliver COVID vaccines, and understanding how Zika virus causes birth defects. Obviously, we can't ignore COVID, and we've worked diligently on coming up with solutions for the problem. Doctors Jihai and Katan have developed a calculator which can predict the risk of serious infection and illness from COVID-19. And as I mentioned earlier, our biorepository has collected 35,000 samples from COVID-positive patients. Dr. Jung is working on a thermostable vaccine, and Dr. Dweck and I are working on breathalyzer tests for COVID infection. And finally, in March of this year, IBM and Cleveland Clinic announced a 10-year partnership to develop a discovery accelerator. The mission of the accelerator is to advance the pace of discovery in healthcare and life sciences through the use of high-performance computing on a cloud, artificial intelligence, and quantum computing technologies. We plan to use advanced computational technologies in the Center for the Global Center for Pathogen Research and Human Health in areas such as genomics, population health, clinical applications, and chemical and drug discovery. Thank you for listening. Thank you for your time, and I will hand back to Tyler. タイラーさん、ウィンス先生、ありがとうございました。この後に質疑応答に入りますので、プレゼンテーションを聞かれてご質問のある方は、Q&A ボックスの方にお願いいたします。質疑応答に入る前に、在クリーブランド名誉領事、藤田博之先生に閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。藤田先生は2006年に、医療機器会社クオリティエレクトロダイナミックス QED、先ほども言及されてましたけども、会社を設立され、CEO として活躍されています。オハイオ州や医療分野へのご貢献だけではなく、日米関係強化の架け橋として重要な役割を果たされています。藤田先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。おはようございます。今ご紹介いただいた、在オ
オハイオ州クリーブランド日本国名誉領事の藤田博之です。私はですね、今、役職としましては、かなりの数の、ことをやらせていただいているんですけども、一つには今、クリーブランドクリニックの、お話がありましたけども、クリーブランドクリニックヒルクレスト病院の理事長も務めております。あと、オハイオ州立大学の理事も務めておりまして、基本的にオハイオ州でいろんなそういうプロジェクトに関わっているんですけども、今日はクリーブランドということに限って、クリーブランドとヘルスケアということで、ちょっとだけお話しさせていただきます。私がクリーブランドに来たのは1992年、ずいぶんもう昔になりますけども、その前は私はテネシー州の、オークリッジ国立研究所というところで、超電導の物質の、研究をしておりました。で、物理学者としてトレーニングを積んでたんですけれども、私は将来、物理とそういう医学が融合するようなことをやりたい。そういうことをその当時から思っておりまして、ちょうどオークリッジ国立研究所の、上司に相談したところ、クリーブランド、ケースウェスタンリザーブ大学という大学があって、この大学は理工系と医学系が非常に強い。あと、病院関係とかでも非常に有力な機関があるので、医療ということをやりたいのであるならば、クリーブランドに行くことをお勧めしますよということで、私は92年に、クリーブランドのケースウェスタンリザーブ大学の物理学科の博士課程に入ったんですけど、今、こうやってもう随分経ちますけど、30年近く経ちます。振り返ってみて思うのは、やはりクリーブランドに来たことが正解だった。ちょうど私は今ご紹介いただきましたけど、そのケースウェスタンリザーブ大学で博士号を終わった後、この地域にあるピッカーインターナショナルという医療機器の画像診断装置の会社の研究者として、研究部門の研究者として、会社に入ったんですけど、その今、フィリップスというのは、ピッカーインターナショナルというのは、オランダのフィリップスの傘下に。で、クリーブランド地区ということを考えるならば、先ほどタイラーさんからも話ありましたけども、日立ヘルスケアアメリカというのがありまして、ちょうど今年ですよね、去年の終わりから富士フィルムによる買収、M&A の話が日本でもあったと思うんですけども、今年いっぱいかけて、その日立ヘルスケアアメリカというのは富士フィルムの、傘下に入って、医療機器部門ということで、そこの、社長の谷口さんの話は親しくさせていただいているんですけども、クリーブランド地区というのは、先ほど申しましたように、大学機関、有力な大学機関もあれば、クリーブランドクリニック、ユニバーシティホスピタル、大学病院ですね。あと、メトロホスピタル。で、そういう意味で言うと、いろんなそういう、世界的にも、有力な医療機関がある。で、その周りにまた、なんて言うんでしょう。こういう医療産業がね、例えば、今申し上げましたけども、富士フィルム日立の会社、あとですね、私の QED という会社は、ちょうど2006年に立ち上げて、2019年の10月に、キャノン、日本のカメラの会社のキャノンの傘下に入りました。まだ私は株は持ってるんですけども、マジョリティの株をキャノンに、上場しまして、で、それはなぜかと言いますと、キャノンも今後、そういうフィルム産業、もしくは、そういうカメラ産業、ね、そういうものから、どんどんやはり医療産業というものに変換していくと。そういう時にアメリカという、場所を見たときに、国を見たときに、やはりクリーブランド、オハイオ州というのは、もう有力都市だ。で、そこに私がいたということもあって、そのキャノンの傘下に入ることによって、今後、キャノンは CMSC、キャノンメディカルシステムズコーポレーションを通して、オハイオもしくは北米に投資をしていく拠点にしたいという強い思いがありまして、戦略的な思いがありまして、で、そういうことで私もやはり、日本から来て、で、アメリカで会社を、ゼロから立ち上げて、ずっとこちらでもう30年近くいるんですけども、やはりそういう日本の
企業、もしくはね、日本のそういう私の知人、友人と一緒に協力することによって、より素晴らしい業績を上げることができるのであるなら、それはもう私がやりたいことだと思って、そういうことで、キヤノンもアクティブに、オハイオ州というものにいろんな投資をしております。あと、製薬とかそういうことで言いますと、コロンバスには第一産業の子会社もありますし、そういう意味で言うと、医療産業都市ということで言うと、特にオハイオ、私にとってはクリーブランドという言い方になってしまうんですけども、ワンストップショップ。要するに、そこに行けば、医療に関しては全部揃います。そういう、なんて言うんでしょう、非常に戦略的な都市でして、でそこに、先ほどタイラーさんからもお話ありましたけども、ジョブズ・オハイオという、そういう、アクセルレーターですよね。そういう投資アクセルレーターといいますか、そういう機関があって、実際 QED、私の会社もですね、ジョブズ・オハイオからは、3つ、4つの研究助成金をいただいて、その一部を使って、例えば、私の会社の隣接しているところなんですけども、画像診断装置センターを作りまして、そこに MRI のシステムを入れて、いろいろまた研究開発を進めています。そういう意味で言うと、ジョブズ・オハイオというすごいパートナーが、本当に何て言うんでしょう、形だけのパートナーではなく、本当に親身に、一緒にその将来の方向性を検討して、話をして、どういうプログラムを出せば、さらにこのエコシステム、医療のエコシステムというものが、オハイオ州でどんどん広がっていくか。そういう観点から彼らは毎日、いろんなパートナー、プロジェクトを、進めていますので、本当に心強い、ジョブズ・オハイオという機関です。で、もう一つは、東京、日本にもジョブズ・オハイオの、サテライトオフィスがありまして、私もそちらに何人か知り合いがありまして、また非常にお世話になっているんですけど、そういう意味で言うと、例えば北米にそういう医療関係のプロジェクトを立ち上げたいというときに、ジョブズ・オハイオというのは非常に役に立ってくれる機関だと思います。あと、マイク・ドワイン、オハイオ州知事からもありましたけども、知事もこの重要性、戦略的な重要性というものを本当によく理解していただいて、で、そのことで、またいろいろ誘致、トップレベルのそういういろんな日本の企業のトップとのそういう、関係もありますし、州が一丸となって、この医療産業ということで州をもう本当に北米だけではなくて世界地図に乗せようという、そういうビジョンをみんなで持っておりますので、本当にオハイオっていうのは私は非常に素晴らしい場所だと思います。そういうことで、もしですね、我々にお手伝いさせていただけることがございましたら、何でもおっしゃってください。私の E メールアドレスとか、ジョブズ・オハイオの方に言っていただければ、わかりますので、どうぞいろいろご連絡いただいて、私がお手伝いさせていただけることがあれば、ご遠慮なくおっしゃってください。以上で簡単なお話ですけど、はい。藤田先生、ありがとうございました。非常にご経験からの大切な、情報ありがとうございます。では、質疑応答の方に参ります。質問いただいているのが、これは、ジョブズ・オハイオの平さんにですかね。米国への投資を検討していますが、ジョブズ・オハイオではどのような支援をしていただけるのでしょうかという質問いただいています。Thank you for the question. We have numerous programs that are designed to aid your investment in the state. In addition to the innovation districts you heard about this evening, we also have grants, tax incentives, and workforce development programs designed to ease the burden of investing in the state. Myself and my managing director, Sevi Craner, would welcome the opportunity to learn more about your company and discuss which programs are applicable and how we can make introductions
to our world-class institutions. はい、では次の質問に参ります。こちらはクリーブランドクリニックのドクター・ヴィンスへの質問ですが、先ほどのプレゼンテーションでも少しお話ししていただきましたが、新型コロナウイルスの影響でクリーブランドクリニックが学んだことは何ですかというご質問いただいています。We've learned a lot. I think we wrote, it's very impressive how the physicians at the Cleveland Clinic have risen to the challenge. We responded very quickly to the threat, and we converted our medical school into a hospital that we called Hope Hospital, in case our beds all of our beds became full. We were involved in many of the clinical trials of potential therapies, and we started to develop new drugs and new detection techniques. Having the global center and for pandemic and human health is the pinnacle of our COVID initiatives, because it allows us not just to focus on COVID-19, but the next virus, the next bacteria, which will be a pandemic. ドクター・ヴィンス、ありがとうございました。次の質問が、日本の施設との連携状況を教えてくださいということなので、藤田先生、お願いできますでしょうか。わかりました。ご質問にきっと、答えることができるかどうかわからないですけども、私はですね、日本の施設と今おっしゃいましたね。私の場合は、QED の、CEO でもあるんですけども、このキヤノンによる買収によって、キヤノンメディカルシステムの CTO ということで、栃木、那須の方に本社がある。そちらのCTO も務めています。で、どうやってやるかというと、今まさにコロナでオンライン会議とか、ズーム会議とかそういうものが非常に早く進歩したので、その技術を使ってですね、ちょっと時間帯はおかしな時間になりますけど、早朝ですと、もしくは深夜とか、ズームでいろんな会議をして、意思の疎通が図るようにしています。ちょうど COVID でなかなか日本に行くこともできない。そういう意味で言うと、このオンラインの技術の進歩、このコロナの期間における進歩というのは著しいものがあるので、それをうまく利用して、意思の疎通を図っています。ありがとうございます。では次の質問に、移ります。ドクター・ヴィンスへの質問です。マイクロプラズマ感染症が、新型コロナのような、パンデミックになりつつありますけれども、現在では診断が難しいんですが、私どもの会社では、高性能な診断装置を開発しましたが、クリーブランドクリニックとのコラボレーションというのは可能でしょうかというご質問いただいています。Yes, absolutely. We are always interested in looking for new technologies, new therapeutics, new diagnostic, anything which will impact human health. I think this is particularly important because of our global center. This would fit nicely in our new initiative. ありがとうございました。では、後ほどおつなぎさせていただきます。時間にもなりましたので、これで最後の質問とさせていただきます。精神疾患治療に対するアプリなどによるデジタルセラピーは医師に受け入れられるのかというご質問いただいてますが、どなたか、どうでしょう。I think we would be willing to look at anything which impacted human health. We get a lot of invention disclosures at the clinic. We have a lot of technologies brought to us, and we don't dismiss any of them. We look at everything which can really impact patient care. はい。ありがとうございました。では時間となりましたので、この辺で質疑応答を終了させていただきます。本日皆様お忙しい中、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後、皆様にアンケートを送らせていただきますので、ご協力いただけましたら幸いです。
アンケートと一緒に本日の資料も添付させていただきます。連休明けからはエネルギー産業と先進製造技術のシリーズが始まります。またご興味があるテーマでしたら、ご参加をお待ちしております。本日はありがとうございました。気が抜けない日々が続いておりますが、皆様お体に気をつけてゴールデンウィークをお過ごしください。ありがとうございました。